Hare Krishna, Haribol dear devotees, Hare Krishna. Today we have come for our Sri Krishna Bhajanamrta. இந்த புக் வந்துட்டு ஸ்ரீல நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூர் எழுதியிருக்கார். இந்த புக் வந்துட்டு இட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் புக் ஃபார் அவர் சாதனா. நமக்கு பஜனை பண்றதுக்கு, பஜனா மீன்ஸ் சாதனா. ஸோ இந்த பஜனை பண்றதுக்கு, சாதனா பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் நமக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு, அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஸ்ரீல நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூர் தீர்த்து வைப்பார். ஸோ இந்த புக்கை நம்ம படிச்சோம்னா நம்ம ஒரு ஒன் ஸ்டெப் ஹெட்ல இருப்போம் பக்தியில. ஸோ பிகாஸ் ஹி இஸ் கிவிங் அ வெரி குட் சம்பந்த தியானம். ஸோ இட்ஸ் அ boon for us. Nama Maharaj நமக்கு he has translated this book in English so that we can all easily go through the book. So we will start with our prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashyata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. So we will offer these beautiful flowers for Sri Krishna Bhajanamrta. So beautiful flowers. So நம்ம இப்போ ஸ்ரீல நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூருக்கு நம்ம இந்த ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ரீல நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூர் he is a gopi and he serves in Krishna Leela with Chamar. So அதே மாதிரிக்கு அவரோட day to day லைஃப்லயும் he was doing this Chamara service. So அதனால it's a small service we think, but அந்த சர்வீசஸ் தான் நம்ம அங்க போயிட்டு பண்ண போறோம். கிருஷ்ண கிட்ட all the services are very very sweet, very very tasty. So Narayana Sarkar Thakur is very very famous gopi. So now we will offer these flowers for him.
இந்த பூக்கள் விடிகிற மாதிரி நம்மளோட மனசுல பக்தி ரொம்ப இனிமையா விடியணும்னு நம்ம வேண்டிக்கலாம். We will pray to Srila Narahari Sarkar Thakur for our bhakti, Shuddha Bhakti to bloom in our heart. So we'll offer these flowers. So for Shri Gaur Nitai ke, we will offer these flowers. Beautiful flowers. Now we will go for Shri Radha and Krishna. So Radha and Krishna, they are crying because of viraha, separation from each other. So we will offer these flowers for them and take that mood of separation from them. Okay. Now, for Shri Radha and Krishna, we will offer this appam. So it's South Indian dish, appam. It's made of jaggery. வெள்ளத்துல பண்ண அந்த அப்பத்தை நம்ம will offer for Shri Radha Krishna with all our love and devotion. Ney appam. This is tomato dosa. So we can see this tomato dosa, red color. So we can also prepare it in the house. Tomato dosa with red chutney, gunpowder, and coconut chutney. Idli podiya வந்துட்டு ஒரு மகாராஜா வந்துட்டு gunpowder கூப்பிட்டார். So from that time onwards in Mayapur, idli podi, they are calling it as gunpowder. So in a காரமா இருக்கனால அவர் gunpowder கூப்பிடுவார் அந்த மகாராஜ். Okay, so now we will offer this for Shri Radha Krishna, and then we will offer this for our Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. Please take his blessings so that we will nicely learn this book. இப்போ பிரபுபாதோட லோட்டஸ் ஃபீட்க்கு we will offer these flowers.
So now we'll offer these flowers for Srila Prabhupada's lotus feet. Now for His Holiness Jayapataka Swami Maharaj ki jai. So His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, we will offer this Ven Pongal for him. This South Indian item, Ven Pongal, name Ven Pongal. So with pepper, then cashews. So we can offer this for our Shishi Radha Giridhari and then offer for our Guru Maharaj. And then for our Guru Maharaj, we will offer these lotuses for his lotus feet. Very nice lotuses we will offer for Guru Maharaj lotus feet. And then now we go for our His Holiness Bhajanamrta Maharaj ki jai. So now we offer this nice cool kheer prasadam for our His Holiness Bhajanamrta Maharaj with all our devotion. This kheer is with all nuts, dry fruits, nuts, pista, badam, then this saffron. So many varieties of nuts are there. Very, very wonderful, rich kheer. Next, for His Holiness Bhajanamrta Maharaj lotus feet, we will offer these flowers. Nice flowers we will offer for our Maharaj lotus feet. Take his blessings and then we'll go for the class. Krsna Bhajanamrta. Krsna Bhajanamrta by Srila Narahari Sarkar Thakur, translated into English by His Holiness Bhajanamrta Swami Maharaj. So, verse 1, Madal Padam. Vande Shri Krishna Chaitanyam Prana Sarvasvam Ishwaram Sarvavatara Karunya Nifishima Karanam Prabhu. I offer respects to Shri Krishna Chaitanya, the Supreme Lord, life of my life, my master, who is the cause of unlimited mercy manifested in all avatars. So நான் வந்துட்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யாருக்கு என்னுடைய ரெஸ்பெக்ட்ஸை நான் வந்துட்டு என்னுடைய மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். He is a supreme Lord.
என்னென்னலாம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பத்தி டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாரு. நம்பர் 1 description, he is saying that Sri Krishna Chaitanya is a supreme lord. This is the first point he is giving. Narahari Sarkar Thakur is telling, Sri Krishna Chaitanya, I am offering respects. எதனால? First point, he is a supreme lord. Second point, he is the life of my life. என்னுடைய உயிருக்கும் உயிரானவர். Third point, he is my master. Fourth point, who is the cause of unlimited mercy. Chaitanya Mahaprabhu is with unlimited mercy. லிமிட்டே கிடையாது அவரோட மர்சிக்கு. மேனிஃபெஸ்டட் இன் ஆல் அவதாரா. அவர் வந்துட்டு அவதாரம் எடுத்து நிறைய, கிருஷ்ணா இஸ் டேக்கிங் சோ மெனி அவதாராஸ் பிகாஸ் கிருஷ்ணா இஸ் அவதாரி. ஜஸ்ட் லைக் கிருஷ்ணா, இங்க சர்க்கார் தாக்கூர் சொல்றாரு, நரஹரி சர்க்கார் சொல்றாரு, தட் Chaitanya Mahaprabhu is also avatari, just like Krishna. He is supreme lord. அதனால அவதாரி இஸ் டேக்கிங் சோ மெனி அவதாராஸ். அந்த அவதாரங்கள் எல்லாம் அவர் எவ்வளவு மர்சி கொடுப்பாரோ அத்தனை மர்சியும், அன்லிமிட்டெட் மர்சியும் சேர்த்து ஒரு சேர இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபு ரூபத்துல அவர் வந்து கொடுக்கிறாரு. இஸ் வாட் ஹிஸ் மீனிங். அன்லிமிட்டெட் மர்சி மேனிஃபெஸ்டட் இன் ஆல் அவதாராஸ். அத்தனை அவதாரங்களையும் சேர்த்து என்ன மர்சி கொடுத்தாரோ அத்தனை மர்சியும் இந்த இந்த அவதாரத்துல he is giving. இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவா அவதாரி. So much of unlimited mercy. Okay, next. Verse 2. Sukadevam namasyami bhakti shakti महाफलम विहरन्तं कृष्ण प्रेम रस सिंधो जातं मुनि. I offer respects of Sukadeva, the stunned sage who played in the ocean of rasa of Krishna Prema, who was the great fruit on the tree of bhakti. இப்போ நான் வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்கு என்னோட ரெஸ்பெக்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். He's saying next I will give respect to Sukadev Goswami. Who is Sukadev Goswami? Why I am giving him respect? First reason, he is a stunned sage. அப்படியே பிரம பிடிச்சு போன முனி அவர். எதனால பிரம பிடிச்சு போயிருக்காரு? Because why he is in stunned state? This sage is in stunned state. Yeah, why? Because he's playing in the ocean of rasa of Krishna Prema. ஏன்னா அவர் வந்துட்டு அந்த சமுத்திரத்துல விளையாட்டு இருக்காரு. எந்த சமுத்திரத்துல விளையாடிட்டு இருக்காரு? கிருஷ்ணா பிரேமங்கிற அந்த ரசா, கிருஷ்ணா பிரேமங்கிற ரசம்ங்கிற அந்த சமுத்திரத்துல மக்கர மீன் மாதிரி துள்ளி குதிச்சு அவர் வந்துட்டு அதுல விளையாடிட்டு இருக்காரு, நீந்தி விளையாடிட்டு இருக்காரு. This is Sukadeva Goswami. That's why he is calling as a stunned sage. பிரம்ம பிடிச்சு போன ஒரு முனி, சேஜ் அப்படிங்கிறார். அதனால நான் அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாரு? who was the great fruit on the tree of bhakti. One more reason why I am giving respects for Sukadeva Goswami, because அவர் தான் வந்துட்டு பக்திங்கிற பெரிய மரத்துல அந்த ஃப்ரூட், கிரேட் ஃப்ரூட்டா இருக்கிறாரு Sukadeva Goswami, because he is a great fruit on the tree of bhakti. Next, Krishna Chaitanya Chandrena Nityanandena Samprade Avatare Kalau Asmin Vaishnavi Sarva Evahi Bhaveshyanti Sadodvignafi Kale Kale Dine Dine Prayapi Sandikta Hridaya Uttametara Madhyamafi. In Kali Yuga, after the disappearance of Chaitanya and Nityananda, almost all devotees, the Uttamas, Kanishkas and Madhyamas will be disturbed, having doubtful hearts as time passes.
కలియుగத்துல చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభు డిసపేర్ ఆన వాటికి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డివోటీస్ ఉత్తమాస్ కనిష్కాస్ మధ్యమాస్ எல்லாமே டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டாங்க. ஆல் தி டிவோட்டீஸ் became disturbed. Why? Because of their doubts. Because where they will go for their doubts. So doubtful hearts வந்துட்டு அதனால அவங்களுக்கு வந்துட்டு டைம் போக போக இன்னும் அவங்க டிஸ்டர்ப்ட் ஆயிட்டாங்க. பிகாஸ் டவுட்ஸ் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுக்கு என்ன ஆன்சர், அதுக்கு என்ன ஆன்சர், எப்படி நடந்துக்கணும், எப்படி உலகத்துல நடந்துக்கணும், என்ன மாதிரி பண்ண நம்ம கிருஷ்ணா கிடைப்பாரு. சோ இந்த மாதிரிக்கு உத்தமாஸ் கனிஷ்காஸ் மத்தியமாஸ் எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, எல்லாருக்கும் டவுட்ஸ் வந்துச்சு. That's why all the devotees, almost all the devotees became disturbed. Even Uttamas became disturbed. Why? Because Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu disappeared. Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu disappeared out of the Kali Yuga. Almost all devotees, Uttamas, Kanishkas, Madhyamas, எல்லாரும் disturbed ஆயிட்டாங்க. Because doubts were ஆரம்பிச்சிச்சு hearts. So அதனால because of doubtful hearts, they became disturbed. And as time passes, doubts were increasing. இப்போ verse 5 and 6. Purvapaksha sahasrani karishyanti jane jane tesham prabodhyana balat siddhantanati nirmalat pravakshyami samasena vyasena cha mahatmanam prityai paramahamsanam sarvasasra vicharita. They will ask various persons thousands of doubts, questions, thousands of questions. By the strength gained through meditation on the Lord, I will explain in summary and in detail the pure conclusions after considering all scriptures for pleasing the great devotee Paramahamsas. என்ன சொல்றாரு நம்ம நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூர், இப்போ இந்த உத்தமாசு மத்தியமாசு கனிஷ்காசு எல்லாரும் thousands of questions கேக்குறாங்க. ஓகே, ஆனா யாரு இருக்காங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கு? சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்ல, நித்யானந்த பிரபு இல்ல. அப்ப யார் ஆன்சர் பண்றது? By the strength gained through meditation on the Lord, நானு பகவான் மேல இந்த 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 வருத்தத்தை சொன்னேன், கிருஷ்ண கிட்ட சொன்னேன், மெடிடேட் பண்ண, இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கே பக்தர்களுக்கு, என்ன பண்றது? சோ நான் மெடிடேட் பண்ணேன். அப்போ கிருஷ்ணா எனக்கு சக்தி கொடுத்தார். அந்த சக்தியில now I will explain in summary, in detail the pure conscious, pure conclusions after considering all scriptures. சாஸ்திரங்களை எல்லாம் ஒண்ணு சேர போட்டு எல்லாத்தையும் அக்கு வேற ஆணு வேற பிரிச்சு போட்டு சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து கன்க்ளூஷன்ஸ் எடுத்து கிருஷ்ணா கொடுத்த அந்த தைரியத்துல, கிருஷ்ணா கொடுத்த அந்த ஸ்ட்ரென்த்ல நான் இந்த வேலைய நான் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஏன்னா மகாபிரபு இல்ல, சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்ல, நித்யானந்த பிரபு இல்ல. So who will do this work? So I prayed to Krishna, I meditated on the Lord. அப்புறம் he gave me strength. Because of that நான் ஸ்கிரிப்சர்ஸ நல்லா ஆராய்ச்சி பார்த்து அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருந்து பியூர் கன்க்ளூஷன்ஸ் எடுத்து இப்போ நான் டீட்டெயிலா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நல்ல அழகா சம்மரியா கொடுத்துருக்கேன், டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இது இந்த என்னோட எஃபர்ட் வந்துட்டு பரமஹம்சா டிவோட்டிஸ்க்கு ரொம்ப கிரேட், பரமஹம்சா டிவோட்டிஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி அப்படின்னு நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூர் சொல்றார். What Srila Narahari Sarkar Thakur is telling, he's saying that I am because Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu has disappeared. Now who will answer these questions and doubts raised by the Uttamas, Kanishkas and Madhyamas? Thousands of questions are there. So I meditated on the Lord and then he gave me strength. In that strength, I went through all the scriptures and then considering all the scriptures, taking the conclusions in detail, I have explained all the I have explained answers for all the questions. This will be very, very pleasing. This my effort will be very, very pleasing to great devotee Paramahamsas.
devotee Paramahamsa devotees ki இந்த என்னோட effort ரொம்ப சந்தோஷம். They will be very pleased for the effort what I have taken. அப்படின்னு Narayana Sarkar Thakur is telling. Okay, next verse 7. दासो नरहरि मूर्खाफी सिद्धान्तान् अतिदुष्करान् कथं कुर्यात् इति मृषा वितर्कं मां कृता मा कृता बद्धा बुद्धाफी. The intelligent person should not uselessly doubt. How can the foolish servant Narahari produce conclusions to most difficult questions? So, நீங்க இன்டெலிஜென்ட்டா இருந்து நீங்க கேட்டீங்கன்னா, if you are asking uselessly, அதாவது அவர் சொல்ல இந்த டவுட்டே யூஸ்லெஸ்ன்றார். இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் ஒரு பக்கம் சொல்றாரு, அப்புறம் யூஸ்லெஸ் டவுட்னு சொல்றாரு. இது எப்படி இருக்குன்னா, கிருஷ்ணா வந்துட்டு பகவத்கீதையில பிகினிங்லயே அர்ஜுனாவை you are talking like a intelligent person அப்படிங்கிறார். That means you are talking like a fool அப்படின்னு அர்த்தம். So அது மாதிரிக்கு இங்க he's using the same technique and he's telling just like Krishna in Bhagavad Gita is calling Arjuna, you are speaking like an intelligent person. That means you are a fool. So in that way he's telling you are, if you are intelligent person and uselessly doubt. So if you are uselessly doubting, then you are not an intelligent person. So he says both the things. That means he is telling you, if you doubt my strength of answering this, then you are a fool. This is what he is saying. The intelligent person should not uselessly doubt. How can the foolish servant Narahari? The foolish servant Narahari, எப்படி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் சாஸ்திரத்துல இருந்து கன்க்ளூஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்க டவுட் பண்ணாதீங்க. ஓகே, இன்டெலிஜென்ட் பர்சனா இருந்து யூஸ்லெஸ்ஸா இந்த மாதிரி டவுட் பண்ணாதீங்க. How will this foolish servant Narahari can produce conclusions of the scriptures and give answer all the most difficult questions? Don't ask this question. Useless doubt. If you are intelligent and you are uselessly doubting and asking this question, don't ask. How can this foolish servant Narahari? Narahari எப்படி அவனே ஒரு முட்டாள் சர்வெண்ட், அவன் எப்படி வந்துட்டு சாஸ்திரனோட கன்க்ளூஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி கஷ்டமான கேள்விகளுக்கு எல்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்க டவுட் பண்ணாதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டார். That means we have to take whatever he says the answers as it is. This is what he's commanding. Narahari Sarkar Thakur is here commanding, instructing us straightforward, just to take down the answer whatever I'm saying. நான் கொடுக்குற ஆன்சர்ஸ் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க, அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. டோன்ட் டவுட் அப்படின்னு சொல்லி, டோன்ட் டவுட். அதை வந்துட்டு டவுட் பண்ணாதீங்க, நான் கொடுக்குற ஆன்சர்ஸ் அப்படியே எடுத்துக்கோ, அது உங்களுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்றேன். Verse 8. நிர்குணாஃபி சகுணோ வாபி மூர்காஃபே பண்டிதா ஏவவா கிருஷ்ண பக்தி விசாரே அஸ்மின் காஃபி சமர்த்தோ அஸ்தி பூதலே. Whether one is without good qualities or endowed with all good qualities, whether one is a fool or learned person, who in this world is capable of judging Krishna Bhakti? Ipo, he is asking a very, what to say, very, very cumbersome question. He is asking question, நீ குட் குவாலிட்டிஸோட இருக்கியா, நீ பேட் குவாலிட்டிஸோட இருக்கியா? வித்தவுட் குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கியா, வித் குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கியோ? நீ ஃபூலா இருக்கலாம், நீ லேர்னட் பர்சனா இருக்கலாம். ஆனா எப்படி உனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த கிருஷ்ண பக்திய ஒருத்தரால ஜட்ஜ் பண்ண முடியும்? The question is whether a person is with good qualities, whether the person is without good qualities.
whether a person is a fool, whether a person is a learned person, still. How can we judge his Krishna Bhakti which he is doing inside his heart, which is Antarmukha? Bhakti is inside. How can we judge a person? So we can judge, that means we can judge on top whether he is a fool, he's a learned one, or he's with good qualities, he's with bad qualities, everything we can judge. But we can never ever judge somebody's Krishna Bhakti, which he is doing inside his core of his heart. He will be having this love for Krishna, which he will not even be, he himself will not be so much recognizing it or showing it outside. And it's very, very difficult. So இப்ப என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா, இந்த கிருஷ்ண பக்தி நம்ம மேலோட்டமா பார்க்க போனா ஒருத்தரை வந்துட்டு முட்டாளு, ஒருத்தர் வந்து படிச்சவன், அறிவாளி, அறிவில்லாதவன், இல்ல வந்துட்டு நல்ல குணங்கள் படைச்சவன், இல்ல நல்ல கெட்ட குணங்கள் படைச்சவன், நல்ல குணங்களே சுத்தமா இல்ல, இப்படி இதெல்லாம் ஜட்ஜ் பண்ணலாம். ஆனா இவங்களுக்குள்ள எல்லாம் யாருக்கிட்டையாவது கிருஷ்ண பக்தின்னு ஒண்ணு இருந்ததுன்னா, அந்த அந்த கிருஷ்ண பக்தி எந்த லெவல்ல இருக்கு, இல்ல கிருஷ்ண பக்தி இருக்கா இல்லையா, இத ஜட்ஜ் பண்ண நம்மளால முடியாது. மேலோட்டமா அவன் முட்டாளு, அவன் அறிவாளி, இதெல்லாம் ஜட்ஜ் பண்ணலாம். பட் நெவர் ஜட்ஜ் கிருஷ்ண பக்தி என்ன உள்ள இருக்கு, எவ்வளவு லிமிட்ல இருக்குங்கிறது வெரி 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 டிஃபிகல்ட். ஏன்னா இட் இஸ் inside his heart how much he loves Krishna. How can we judge that? அவன் மனசுக்குள்ள என்ன ஓடிட்டு இருக்கு நமக்கு என்ன தெரியும்? That is why aparadha is happening. aparadha நடக்கிறதுக்கு காரணமே whether he is a உத்தமா, மத்தியமா, கனிஷ்கா, இந்த 3 கேட்டகரிஸ்மே they are chanting. ஆனா அவங்களுக்குள்ள வந்துட்டு அந்த பக்தி வந்துட்டு கொஞ்சமா இருக்கு, ஜாஸ்தியா இருக்கு, ஜாஸ்தியா இருக்கு. பட் we are not able to understand இது என்ன மாதிரிக்கு அவங்களுக்குள்ள பக்தி இருக்கு, எப்படி ஜட்ஜ் பண்றது, எவ்வளவு பக்தி இருக்கு. It's very difficult. So nobody is capable in this world, and nobody is capable of judging Krishna Bhakti. இந்த உலகத்துல யாருக்கும் கேப்பபிலிட்டி இல்லையா கிருஷ்ணா பக்தி ஒருத்தருக்குள்ள எவ்வளவு இருக்குன்னு ஜட்ஜ் பண்றதுக்கான அந்த திராணி, அந்த திறமை யாருக்கிட்டையும் இல்லையா. verse 9 அகஸ்மா நித்ரிதா ஸ்வப்னே கதயமி கதம் இமம் பூர்வபக்ஷாம்ச்ச சித்தாந்தம் தத்ரைவ விம்ரசமி அஹம். So இந்த இடத்துல அவர் சொல்லிட்டு, I may be a fool, but you can't judge my Krishna Bhakti அப்படிங்கிறார். So why he will talk in this moment about this? So he says that he was dreaming in his sleep. This is been now Narahari Sarkar is talking about this. So he says that in my dream I was sleeping, and in my dream what happened? I deliberate on the proposals and the conclusions found in the dream. நான் வந்துட்டு என்னோட ட்ரீம்ல வந்துட்டு என்னென்னலாம் நான் வந்துட்டு நான் கன்க்ளூஷன்ஸ் நான் ஃபைண்ட் பண்ணேன், அதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ட்ரீம்ல நான் எனக்கு என்னென்னலாம் நடந்ததோ கனவுல அதெல்லாம் இப்ப நான் சொல்றேன். I will deliberate all that whatever went in my dream. First 10 Hriði prasannata jata Suddha sindhum ivashita Samaye asmin gaurachandra pradurasi smitananaha. I became pleased in my heart as if I had taken shelter of an ocean of nectar. At that time, Gaurachandra appeared with a smiling face. எனக்கு மனசுக்குள்ள ரொம்ப திருப்தியாவோ ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சடன்லி பிகாஸ் கௌரங்கா இஸ் கோயிங் டு கம், கௌரச்சந்திரா அந்த டைம்ல அப்பியர் ஆனார் என்னோட ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட.
He appeared in front of me. Gaurachandra appeared with a smiling face in front of me. Because of that, my heart was very pleased, became very pleased, as if I have taken shelter of an ocean of nectar. நான் வந்துட்டு ஒரு அமிர்தம் அந்த அமிர்தம் போன்ற ஒரு சமுத்திரத்தை நான் வந்துட்டு தஞ்சம் எடுத்தது போல நான் ஃபீல் பண்ணேன். I felt like I had taken shelter of an ocean of nectar. Nectar. அமிர்த கடலை வந்துட்டு கடல் கிடையாது, சமுத்திரம். அமிர்த சமுத்திரத்தை நான் தஞ்சம் எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி நான் வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணேன். So I became very pleased in my heart. At that time, firstly, and the feeling vandadu, he was feeling very pleased. He was thinking that he is taking some shelter of some ocean of nectar, like that. At that time, Gaurachandra appeared in front of him with a smiling face. Verse 11. Sarvabhoma Karalambi Sadhu Sadviti Sanmukhe Evam Evayat Bravishi Jagrihiti Bhruvandyayo. Holding the hand of Sarvabhauma, he faced me and said, "What you say is correct. Now awaken." He then disappeared. So, Sarvabhauma Bhattacharyaவோட கையை பிடிச்சுட்டு Mahaprabhu காட்சி கொடுத்தார். Why Sarvabhauma? Why he came with Sarvabhauma? Sarvabhauma Bhattacharya was a Mayavadi, and he was preaching Gaurachandra for 7 days. After that, 7 days, then Gaurachandra told that he broke all the conclusions, whatever Sarvabhauma gave, and then he established his own conclusions, bhakti conclusions. Sarvabhauma Bhattacharya கொடுத்த அத்தனை கன்க்ளூஷன்ஸ், மாயாவாத தத்துவங்களை எல்லாம் ஒட்டச்சி எடுத்துட்டார் மகாபிரபு. அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய பக்தி கன்க்ளூஷன்ஸை கொடுத்தார். சோ இந்த இடத்துல அவர் வந்து சர்வபௌமா பட்டாச்சாரியாவோட கையை பிடிச்சிட்டு வந்தாரு. சோ அப்புறம் என்ன பார்த்து திரும்பினார். He faced me and said, "What you say is correct. Now awaken." He then disappeared. நீ சொல்றது கரெக்ட் தான், இப்போ நீ எழுந்துச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு Mahaprabhu disappear ஆயிட்டார். See, 2 words he has given instruction. What you say is correct. So நீ வந்துட்டு நினைச்சது கரெக்ட். Chaitanya Mahaprabhu, நானும் வந்துட்டு நித்யானந்த பிரபு இங்க இருந்து கிளம்பினதும் all the devotees are confused because of lots of doubts. What you say is correct. Correct. நீ நினைச்சது, நீ கண்டுபிடிச்சது கரெக்ட். What you found in your heart about all the devotees, that is very correct. He said that this is very correct. Now awaken. Awaken na, இப்ப நீ எழுந்துச்சுக்கோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Now you find out a way for all this and you give the answers for them அப்படின்னு அர்த்தம். That is now you awaken. Now இப்ப எழுந்துச்சுக்கோ மீன்ஸ் எழுந்து போய் வேலை பாரு, எழுந்து போய் இப்போ அவங்க டவுட்ஸ் எல்லாம் தீர்த்து வை. He then disappeared. Now awaken means now you get awakened. You go and dispel all their doubts. This is very important. Dispelling all their doubts. Now you awaken and do this work. First of all, you do this work. So, நீ நினைச்சது correct. What you thought is correct. So this is what happened in the dream. Next. Tatvuttaya sayaya vyatva tacharana bhujam atmanam durgatam sauchyam tyatta tacharana bhujam. Rising from bed, I meditated on his lotus feet. Having lost his lotus feet, I considered myself unfortunate and lamentable. I got up immediately. Immediately now that I was meditating on his lotus feet.
Mahaprabhuvoda lotus feet and I meditate panna. Immediately I meditated on his lotus feet, but I had lost that lotus feet now. I understood. I got up from my dream, from my sleep. Then I lost his the darshan of his lotus feet. So I felt very unfortunate. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப துக்கமா வந்தது. அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு என்ன வந்துட்டு ரொம்ப அன்பார்ச்சுனேட்டா ரொம்ப அன்பார்ச்சுனேட்னா குடுப்பின இல்லாதவனா என்ன நான் ஃபீல் பண்ணேன். எனக்கு கிடைச்சும் விட்டுட்டேனே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணேன். லெமெண்டபிள் அண்ட் ஐ பிகேம் லெமெண்டபிள். நான் ரொம்ப துக்கமா புலம்பி தீர்த்துட்டேன். So I considered myself unfortunate and lamentable. Next, verse 13. இப்படி நரஹரி சர்க்கார் தாக்கூர் is telling all this. Okay, now verse 13. மேனே தன்யம் இவாத்மானம் பிரபோ சகருணா வச்ச ஸ்மிருத்வாச்ச மஹத் ஐவர்யம் ந ஜானே கிம் அபூததா. But I consider myself fortunate. Remembering the Lord's merciful words and his great power, I do not know what happened at that time, but I consider myself fortunate. ஒரு பக்கம் நான் வந்துட்டு எதுக்கும் குடுப்பின் இல்லாதன லாய்க்கு இல்லாதவனா எனக்கு எதுவும் கொடுத்து வச்சவனே கிடையாது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணேன். ஒரு பக்கம் நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சு நான் ஃபீல் பண்ணேன். One side I felt I was unfortunate. One side I felt I am very fortunate because Chaitanya Mahaprabhu mercifully remembering the Lord's merciful words. So கிருஷ்ணாவோட மகாபிரபுவோட வேர்ட்ஸ் நான் வந்துட்டு மர்சிஃபுல் வேர்ட்ஸ் நான் வந்துட்டு ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிட்டேன். அண்ட் இஸ் கிரேட் பவர், அவருடைய கிரேட் பவர், அவருடைய மர்சிஃபுல் வேர்ட்ஸ் ரிமெம்பர் பண்ணேன். ஸோ அந்த டைம்ல என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல, பட் இது நடந்து முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ மகாபிரபுவோட மர்சிஃபுல் வார்த்தைகள், அதுக்கப்புறம் அவருடைய கிரேட் பவர் எல்லாமே எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப எண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள எல்லாம் நடந்து போச்சு. So when I remembered all this, his merciful words and great power, I felt very fortunate. Next, verse 14. Tenaiva karunya bhalena chitte babuva kartum dajanam so buddhihi. By the power of his mercy, I developed the intelligence in my heart to produce this work. So இப்போ மகாபிரபுவோட மர்சினால எனக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துச்சு. I developed the intelligence in my heart to produce this work. So மகாபிரபுவோட கருணை, I got Mahaprabhu's mercy. Because of that, I developed intelligence in my heart to produce this work. இந்த ஒர்க் வந்துட்டு question and answer session. This is question and answer session. The answers I have to produce, and this is my work. So by Mahaprabhu's mercy, I got the intelligence in my heart to write the answers for the questions, whatever the whole world is facing with. And the questions எனக்கு வந்துட்டு எனக்கு மெடிடேஷன்ல தெரிய வந்தது. And I am also able to answer those questions because of Mahaprabhu's mercy. What Narayana Sarkar Thakur is telling, I am able to understand, I am able to meditate on or I am able to find out what exactly is the questions what the Kanishka, Madhyama, Uttama are having in their hearts, which they are not even opening and telling. And also I have got the strength from Mahaprabhu to answer those questions. Both the things he is revealed in his heart. Next, verse 15. Ye mahantaha kila amsabhuta jagat pavitri karanatam agataha te tat uchista nishevino me kartum vishuddham
Rachanam Pravinaha. I take the remnants of the great souls, the skillful Paramahamsas, who have come to purify the world in order to produce this work with purity. So next, what he is doing? The next step, what Narayana Sarkar Thakur, when this dream came in his sleep and he understood that Mahaprabhu has blessed him, the very next thing what he did, he immediately went to the great souls and took their remnants immediately. So, இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுமே இந்த ட்ரீம் வந்து மகாபிரபுவோட கருணை கிடைச்சதுமே முதல்ல என்ன பண்ணார் நரகர் சர்க்கார் தாக்கூர்னா ஓடோடி போய் பெரிய பெரிய டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தாங்களே அவங்க வீட்டுல போயிட்டு அவங்களோட உச்சிஷ்ட அவங்களுடைய ரெம்னட்ஸ எடுத்து சாப்பிட்டார். See, I take the remnants of the great souls. The skillful Paramahamsas. அந்த திறமைசாலியான அந்த பரமஹம்சாஸோட அந்த உச்சிஷ்டா அவங்க பிளேட்ல இருந்து நான் உடனடியா அங்க ஓடி போய் அவங்க கிட்ட இருந்தெல்லாம் அதை எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி நான் சாப்பிட்டேன். Who have come to purify the world. எதுக்கு இவங்க எல்லாம் வந்தாங்க? இந்த பரமஹம்சாஸ் நம்மளெல்லாம் பியூரிஃபை பண்றதுக்கோசரம் வந்திருக்காங்க இந்த உலகத்துல. So because of that, I went to the Paramahamsas, skillful Paramahamsas, and then the skillful Paramahamsas கிட்ட போயிட்டு அவங்களோட ரெம்னன்ஸ் நான் வாங்கி I ate and I purified. Why I accepted their remnants? Because they have come to the material world to purify the whole world. So now I need purity, no? To write this work, to do this work, to produce this work, I need purity. So immediately I went and took this Mahaprashadam from them, Mahaprashadam from them. Then, so that I will be purified to do this service. So நான் இந்த சர்வீஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும்? பியூரிட்டி வேணும். ஸோ அந்த பியூரிட்டி வந்துட்டு எனக்கு வேணும்னா எனக்கு வந்துட்டு இந்த பியூரிட்டிக்கு நான் உடனே ஓடோடி போய் பரமஹம்சாஸ் திறமைசாலியான பரமஹம்சாஸ் கிட்ட போயிட்டு நின்று அவங்களுடைய மகாபிரசாதத்தை எடுத்து நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ தட் எனக்கு பியூரிட்டி வேணும். பியூரிட்டி வந்து என்னால இந்த பர்டிகுலர் சர்வீஸை என்னால ஒழுங்கா பண்ண முடியணுமே. ஏன்னா இவங்க தான் வந்துட்டு இந்த பரமஹம்சாஸ் தான் இந்த வேர்ல்டையே பியூரிஃபை பண்றதுக்கு இங்க வந்திருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட வேலை அவங்க கிட்ட இருந்து உச்சிஷ்ட அவங்க கிட்ட இருந்து லிவிங் குருஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்துட்டு இந்த பரமஹம்சாஸ் கிட்ட இருந்து we have to take their remnants and accept it so that we will become purified. இப்போ பிரார்த்தமம் பகவதாஸ்தன் பூர்வபக்ஷன் சாமா கர்ணாயந்து சுதியோ நிர்மத்சரஹ ஸ்ரீகிருஷ்ண நாம பலாத் காலௌ சர்வ ஏவ வைஷ்ணவா சமா கிருஷ்ணோபமா இதி ஸ்மிருதிஹ பிரசீதைவ அத்ர நியூனா திரிக்தவ ததா வாபி க்வாபி ரிஷ்யதே கிம் ஏத. So இப்ப என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் அத சொல்றாங்க. First, the intelligent devotees devoid of envy should hear the proposals. So first of all, நீங்க intelligent devotee-ஆ இருந்தீங்கன்னா நீங்க முதல்ல என் மேல envy பண்ணாங்க. நான் இவன் என்ன இன்னைக்கு வந்த பையன், இன்னைக்கு முளை விட்ட பையன், சின்ன பையன், இவன் வந்துட்டு கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம் ஆன்சர் பண்றானமா, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் கன்க்ளூஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்ல போறானமா அப்படின்னு என்வி பண்ணாதீங்க, படாதீங்க. ஆனா நீங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் டிவோட்டிஸ், அதெல்லாம் பொறாமப்படாம இந்த நான் என்னோட மெடிடேஷன்ல இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன கொஸ்டின் வந்தது, இந்த கனிஷ்கா மத்தியமா உத்தமாக, அத நான் வந்துட்டு முதல்ல ப்ரப்போஸ் பண்றேன். முதல்ல அத சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ explain what are all the questions which I got, what are all the questions what I got
by meditation. Which the Madhyamas, Uttamas and Kanishkas are having in their heart, which they are not even expressing outside. இந்த மத்தியமா கனிஷ்கா உத்தமாஸ் வந்துட்டு இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்குள்ள இருக்குங்கிறத நான் மெடிடேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சேன். ஆனா அது அவங்க வெளியில கூட சொல்லல. ஆனா எனக்கு மெடிடேஷன்ல அதெல்லாம் தெரிய வந்தது. இவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு, என்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, என்ன டவுட்ஸ் இருக்கு. By the power of Krishna's name in Kali Yuga, all devotees are equal, similar to Krishna. This is well known in Smriti scriptures, but one sees lesser and greater devotees. How is that? இப்ப இதான் முதல் கொஸ்டின். இதான் வந்துட்டு அவங்களுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கு. முதல் கொஸ்டின் யாருக்கிட்ட, கனிஷ்கா, மத்தியமா, உத்தமா எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த கொஸ்டின் போயிட்டு இருக்கு. சரி, கிருஷ்ண நாமம் வந்துட்டு, கிருஷ்ண நாமத்தை பத்தி ஸ்மிருதி சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது? கிருஷ்ண நாமத்தை யார் ஒருத்தர் சொல்றாங்களோ இந்த கலியுகத்துல அவங்க எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு சமமானவங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. சிமிலர் டு கிருஷ்ணாவா, கடவுளுக்கு இணையானவர்கள் சொல்லிட்டாங்க. whoever is chanting, they're equal to Krishna, similar to Krishna, similar to Krishna. அப்படின்னா why it is so heavily praised? இதுக்கு மேல பிரைசிங்கே இல்ல. they become similar to Krishnaவா அப்படின்னா எப்படி? because they are telling the name of Krishna. This is the power of Krishna's name in Kali Yuga. So whether they have pronounced Krishna's name, so whether they are Madhima, Kanishka, Uttama, any kind of devotee, அவங்க chanting பண்ணிட்டாங்க. So Smriti Sastram says that இவங்க எல்லாம் சிமிலர் டு கிருஷ்ணான்னு சொல்லிடுச்சு. அப்படி இருக்கப்போ நீங்க எப்படி பிரிப்பீங்க? இவங்க சின்னவங்க, இவங்க பெரிய டிவோட்டி, இவங்க சின்ன டிவோட்டி, இப்படி எப்படி நீங்க பிரிப்பீங்க? How is that? ஸ்மிருதி சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்றதே, யாரெல்லாம் கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் சிமிலர், கிருஷ்ணருக்கு இணையானவர்கள், சமமானவர்கள், இணையானவர்கள் இல்ல, கிருஷ்ணரை போல, கிருஷ்ணரை போன்றவர்கள். இணை சமம் சொல்லல, கிருஷ்ணரை போன்றவர்கள், சிமிலர் டு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப எப்படி நம்ம ஸ்மிருதி சாஸ்திரம் சொல்லிடுச்சு. அப்ப எப்படி நம்ம சின்ன டிவோட்டி, பெரிய டிவோட்டி, கொஞ்சம் டிவோஷன் பண்றாங்க, ஜாஸ்தி டிவோஷன் பண்றாங்க, இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பாக்குறது? ஏன்னா அவங்கதான் சேன் பண்றாங்களா, எல்லாரும் சேன் பண்றாங்க, எல்லாரும் கிருஷ்ணருக்கு சிமிலர் டு கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டாங்களே. கிருஷ்ணரை போன்றவர்கள் சொல்லிட்டாங்க. சோ அவங்களை எப்படி இப்போ நம்ம வந்துட்டு gradation பண்றது? So this is what they say in Kali Yuga, devotees are equal, similar to Krishna. Yes, equal. Devotees are equal. சமமானவங்க, கிருஷ்ணருக்கு சமமானவங்க, கிருஷ்ணரை போன்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க in Kali Yuga. In Kali Yuga, devotees are equal, similar to Krishna if they are chanting. That is a power of Krishna's name. This is what Smriti Shastra says. Then how can you give a gradation? This is a small devotee, this is a big devotee, he is a great devotee, he is a lesser devotee. How can you do this? This is the first question. Next. Anyacha Vaishnavana Madhye tu Diksha Guruvaha Shanti Tata Shiksha Guruvasya Shanti Atra Katam Vyavahartavyam Anyacha Shri Krishna Swayam Bhagavan Eva Tatra Balabhadrastat Amsastat Adho Vigraho Vasayeva Vakim Gyatavyaha.
Then among the devotees, there are Diksha Gurus and Siksha Gurus. How does one treat them? Next question. Among the devotees, now we are seeing there are Diksha Gurus are there, Siksha Gurus are there. Some are disciples, some are Gurus. And the Gurus also, some are Diksha Gurus, some are Siksha Gurus. How to treat them? இப்போ இந்த மாதிரி வெரைட்டியா இருக்காங்க devotees. How to treat them? Disciple also there, Guru is also there. In Guru, Diksha Guru is there, Siksha Guru is there. How to treat everybody? Krishna is one Bhagavan. Third question. Is Balarama his expansion or half his form? Balarama யாரு? கிருஷ்ணா வந்து ஸ்வயம் பகவானா? Who is Balaram? சரி, கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் பகவான் சொல்லிட்டீங்க. அப்ப பலராம் யாரு? அப்ப பலராம் வந்துட்டு கிருஷ்ணால பாதியா? அந்த Balaram, is Balarama his expansion? இல்ல பலராம் வந்துட்டு கிருஷ்ணாவோட எக்ஸ்பான்ஷன், அவருடைய விரிவங்கமா? இல்ல கிருஷ்ணாவோட ஃபார்ம்ல பாதி ஃபார்மா? என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது பலராம? How is he to be understood? எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? How can we understand Balarama? If Krishna is Swayam Bhagavan, then Balarama is his expansion. Expansion புரிஞ்சுக்கிறதா? இல்ல half of his form புரிஞ்சுக்கிறதா? How to understand? Tatajo bhavascha Vishnuscha Tadguna prabhavasta eva kim yatavyah itara eva va tata lakshmi statte hastita tatto saiva vaishnavi cheshtavari anga tulyana Vaishnavanam katam acharaniya tatadhya shakti ka pradana prakriti eva sa kim eva gyatavya. Do Brahma, இது வந்து இன்னொரு question. This is next question. There are many questions and this is also one among the questions. Do Brahma, Shiva and Vishnu arise from the material gunas or by some other means? பிரம்மாவும் சிவாவும் விஷ்ணுவும் ஜடகுணங்கள்ல இருந்து வந்தாங்களா, பிறந்தாங்களா? ஜடகுணங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்களா? ஜடகுணங்கள்ல இருந்து அவங்க வந்துட்டு தோன்றி இருக்காங்களா? இல்ல வேற எந்த மெத்தட்ல அவங்க வேற எந்த வழியா அவங்க தோன்றி இருக்காங்க? அவங்க தோன்றி இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்க. பிரம்மா, சிவா, விஷ்ணு எப்படி தோன்றி இருக்காங்க? மெட்டீரியல் குணாஸ், ரஜோகுணம், தமகுணம், சத்துவகுணம், இந்த குணங்கள்ல இருந்து தோன்றிருக்காங்களா? இல்ல வேற ஏதாவது மெத்தட்ல தோன்றி இருக்காங்களா? இந்த டவுட்ஸும் வந்திருக்கு. Whether Brahma, Shiva, Vishnu, they have arisen from material gunas or some other or arise from some other means. வேற வழியா அவங்க arise ஆயிருக்காங்க, தோன்றிருக்காங்களா? Lakshmi is situated on the body of Vishnu. She is a devotee and also the supreme controller in a female form. How is she to be treated by the devotees who are equal to the Lord? Who is Adya Shakti, the original Shakti? Is she understood to be Pradhana or Prakriti? நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இங்கேயும் இருக்கு. Brahma, Shiva தெரிஞ்சு போச்சு, Vishnu question. Now next question is, Lakshmi is situated on the body of Vishnu. விஷ்ணுவோட ஹிருதயத்துல நம்ம லக்ஷ்மி தேவி வசிக்கிறாங்க. She is a devotee. Lakshmi Devi யாரு? She is a devotee. Krishna is Supreme Lord. Lakshmi is devotee. And also the Supreme Controller in the female form. And also the Supreme Controller in a female form. So, இப்போ வந்துட்டு
Who is this Lakshmi? She's one description is that Lakshmi is a devotee. Second description is that she is a supreme controller. Third description is she is in a female form. So how is she to be treated by the devotees who are equal to the Lord? இப்போ லக்ஷ்மி தேவி வந்துட்டு கிருஷ்ணருக்கு சமமானவங்க. So இப்ப அவங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்றது டிவோட்டீஸ்? How is she to be treated by the devotees? ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு ஈக்குவல் டு த லார்ட், கிருஷ்ணருக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்காங்க லக்ஷ்மி தேவி. சாரி, விஷ்ணுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்காங்க. எப்படி நம்ம வந்து ஜட்ஜ் பண்றது அந்த இடத்துல? So she is a devotee and also the supreme controller. So they give 3 points about Lakshmi. One is she is a devotee, Lakshmi is a devotee. Next is she is a supreme controller. And third is she is in a female form. So Supreme Lord Krishna, this is Supreme Controller. Supreme Lakshmi is Supreme Controller. Vishnu is Supreme Lord. So Krishna, if Vishnu is Supreme Lord, then Lakshmi is Supreme Controller. Supreme Controller. She can control Vishnu. She can control everything. But she is not able to control Krishna. That's very important. Okay. So, who is Adi Shakti, the original Shakti? Is she understood to be Pradhana or Prakriti? Pradhanana, Prakriti Nana, Pradhanana Enna. We have seen all these things in Navadip, in that Navadip Mandal Parikrama and the bookla about Purnamasi, it has been explained. Purnamasi pati and Navadipla explanations இருக்கு. Navadip Mandal Parikrama. In the she is the original Shakti. Who is this? This is Purnamasi. She is Adya Shakti. So who is Adya Shakti? Who is original Shakti? Is she understood to be Pradhana or Prakriti? So Pradhanava வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஆதிய சக்தின்னு சொல்லலாமா? பிரகிருதியை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஆதிய சக்தின்னு ஒத்துக்கலாமா? So இதெல்லாம் questions which Srila Narahari Sarkar Thakur found in meditation. Rukmini Krishna Vanita Janaki Lakshmi Rupa Katam Cha Vyavahaya Yata Srimati Radha Vrindavana Vilasini Vindavana Bhushaneva Sakala Vinoda Kalavati Itasam Madhye Bijavati. So, Davana Bhushaneva Sakala Vinoda Kalavati Tasam Madhye Bijabhuta Kashyam Krishnasya Saubhagyam Mahat Atra Vicharaha Kosti. இப்போ சான்ஸ்கிரிட்ல கொடுத்துருக்காங்க. It's actually very simple. ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின்னா, how are Rukmini, the wife of Krishna, Janaki, non-different from Lakshmi to be treated? ஜானகிக்கும் ருக்மிணிக்கும் லக்ஷ்மிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? அவங்கள நம்ம அப்போ நான் எப்படி ட்ரீட் பண்றது? லக்ஷ்மி நான் எப்படி ட்ரீட் பண்றது? ஜானகி எப்படி ட்ரீட் பண்றது? அதுக்கப்புறம் நான் ருக்மிணி நான் எப்படி ட்ரீட் பண்றது? ஸோ அவங்களெல்லாம் நாம எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும், எந்த இடத்துல வைக்கணும்? ஸோ இதை பத்தின கொஸ்டினும் அவருக்கு உதிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த கொஸ்டினை நம்ம முதல்ல கொடுத்தார். இப்போ next is Radha who plays in Vrindavana, who is the ornament of Vrindavana, experts in all arts, the seed of all of them.
So Radharani தான் வந்துட்டு விருந்தாவனத்துல வந்துட்டு விளையாடிட்டு இருக்காங்க. Who is the ornament of Vrindavana? Radharani தான் விருந்தாவனத்தோட ornament. Experts in all arts. Who is the ornament of Vrindavana? Expert in all arts. So எல்லா கலைகள்லயும் எக்ஸ்பர்ட் நம்ம ராதாராணி. She is playing in Vrindavana. She is a ornament of Vrindavana. நக பூஷணம், விருந்தாவனத்தோட பூஷணம் ராதாராணி. She is expert in all arts. எல்லா கலைகளிலும் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் அவங்க. The seed of all of them. So இப்ப இவங்க தான் இந்த ராதான்னு சொல்றவங்க தான் இந்த விருந்தாவனத்துல விளையாடிட்டு இருக்க இந்த ராதா தான் ருக்மிணிக்கு, ஜானகிக்கு, அப்புறம் லக்ஷ்மிக்கு, இவங்கெல்லாம் இந்த ராதையில இருந்து தான் வெளியே வந்தாங்களா? இந்த ராதையில இருந்து ராதைங்கிற சீட்ல இருந்து வெளில வந்தவங்களா இவங்க எல்லாம் அப்படின்னு இன்னொரு கொஸ்டின். டு whom is Krishna most attracted? கிருஷ்ணா யார்கிட்ட மோஸ்ட் அட்ராக்டட்? வாட் ஷுட் பி கன்சிடர்ட் இன் திஸ் மேட்டர்? ஸோ இந்த விஷயத்துல நம்ம எதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியிருக்கு? எந்த விஷயத்துல நம்ம கன்சிடர் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு புரிஞ்சுக்கிறது இதை நம்ம இந்த லெவல்ல இருக்கோம், இந்த பக்தியில இருக்கோம். வாட் ஷுட் பி கன்சிடர்ட் இன் திஸ் மேட்டர்? இந்த மேட்டர்ல நம்ம கன்சிடர் பண்றதுக்கு எப்படி? வாட் ஷுட் பி கன்சிடர் இன் திஸ் மேட்டர்? எப்படி நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிறது? கிருஷ்ணா யார்கிட்ட மோஸ்ட் அட்ராக்டிவா இருக்கிறார்? இட்ஸ் ராதாராணி ஹூ இஸ் பிளேயிங் இன் விருந்தாவனா இஸ் அ சீட். அவங்கதான் வந்துட்டு ருக்மிணி, ஜானகி, லக்ஷ்மி இவங்கெல்லாம் வர்றதுக்கு காரணமானவங்களா அப்படின்னு கொஸ்டின். ஸோ now so இப்போ வந்துட்டு questions finish ஆயிடுச்சு. One should hear the conclusions to these questions one after another. It is true that the devotees are equal. How can these material people of little intelligence who fear the beggar or devotee dressed in rags distinguish between the greater and lesser devotees? They do not distinguish between the power of a small fire and a huge fire. They consequently should treat all devotees equally. Will they die because of not recognizing the distinction? Equal treatment is acceptable for them. So it's a very important point. So how to treat them? Kanishka, Madhyama, Uttama, how to treat them? Same? You can treat them same, but who? If you are not a devotee, like a life member who gives money, who doesn't know the philosophy, scriptures. So like that, அந்த மாதிரி பீப்புள தான் நம்ம வந்துட்டு இருக்கு ஸ்மால் ஃபயர், ஹியூஜ் ஃபயரா நம்ம வந்துட்டு பார்த்து சின்ன டிவோட்டிஸ், பெரிய டிவோட்டிஸா பார்த்துட்டு, சின்ன டிவோட்டிஸா ஸ்மால் ஃபயர், பெரிய டிவோட்டிஸா ஹியூஜ் ஃபயரா நம்ம பார்க்கணும். ஸோ டிவோட்டிஸை ஈக்குவலா நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எப்படி இந்த டிஸ்டிங்ஷன்ஸை வந்துட்டு நம்ம பார்க்க முடியும்? ஸோ ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் வந்துட்டு நம்ம கொடுக்க முடியும் எல்லாருக்கும். ஏன்னா வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு it is true that the devotees are all equal. So how can these material people of little intelligence who fear the beggar or devotee dressed in rags distinguish between the greater and lesser devotees? So இப்போ இந்த மெட்டலிஸ்டிக் பீப்புள் வந்துட்டு கிரேட்டர் டிவோட்டிஸ், லெசர் டிவோட்டிஸ் சரி அவங்களால வந்துட்டு புரிஞ்சுக்க முடியாது. வெளியில இருந்து வராங்க லைஃப் மெம்பர்ஸ், அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. லைஃப் மெம்பர்ஸ் நிறைய டிவோஷன் இல்லாதவங்க, அந்த மாதிரிக்கு ஒன்லி மணி மட்டும் கொடுக்குறாங்க, பட் தே டோன்ட் நோ எனிதிங் அபவுட் உள்ள விஷயங்கள். அப்போ அவங்களால வந்துட்டு தே காண்ட் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் the greater devotees and lesser devotees. Let them treat all the devotees same. That's fine for them. It's not a offense. But if we really want to improve our devotion and go further, and we want to become a devotee, then what should we do? We have to distinguish between small fire and a huge fire. And a fire good. So we should know who is a small fire, we should know who is a huge fire.
Okay. So this tomorrow also we'll do this. This is a more important shloka. Equal treatment is acceptable for them. Okay. Okay. Tomorrow we'll continue with this Idanim Purva Pakshana. So how many verses are there in this book? Let me see and we tell you. So this much is there. Just a minute. So 36 slokas are there. Okay. We have 36 slokas. So we can finish it fast in the book. Okay. Thank you so much, dear devotees. Now we will be able to uh, understand what bhakti is when we go through this book nicely. Hare Krishna. Thank you so much for giving me a chance to speak about this. Hare Krishna. Vancha kalpadarupesha कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Hare Krishna. Hare Bol devotees. Hare Krishna.